Hi everyone, this is Patrice from Taipei, Taiwan. 这次很荣幸呢，可以担任 INSTINC20 20周年的特展 lub-dub 的策展人。为了庆祝这得来不易的20年，我们这一次呢，总共邀请了20位艺术家，分别在新加坡 Instinc Space 还有台湾台南的绝对空间展出。他们带来全新的创作系列，或者是场域限定的创作。lub-dub 它是心跳声。这一次的展览呢，以此来命题呢，一方面是象征生命律动的核心节奏，同时也借由心跳的动态变化特质，回应创作过程的内在紧张与拉扯。持续的心跳呢，隐喻着爱、家庭、友谊、伙伴以及社会文化的复杂面向。lub 和 dub 之间的收缩和舒张，也反映创作的心理能动力，并折射出人际关系中的冲突角力。以及追求和谐的无尽复返过程。创作的道路从来都不是直线的，而是充满挑战、挫折，还有自我怀疑。也正是因为这样子的张力，赋予艺术强大的生命力，驱使艺术家可以勇于突破既定的界限，开拓更多的可能性。参展的20位艺术家呢，都是从自我本命出发，以独特的视角来诠释和回应心跳的特性以及现实意涵。从平面绘画、物件装置、人机合作到数位艺术以及现场表演等多元的媒材运用，还有多元化的风格表现，正是当代艺术美学的玩味之处。如同 lub-dub， 它可以是稳定的，也可以是不稳定，充满了复杂的变化。过往的20年 ，Instinc 透过驻村计划、跨领域合作以及各式各样的实验性项目，已经成为新加坡当代视觉艺术以及文化创新交流的重要平台。踏入新篇章之际，我们感谢推动这段旅程的无数心跳声，并且以热情、创意还有坚持来拥抱现在，以及望向下一个20周年。Hola, my name is Alba Escayo, soy artista visual española, trabajo sobre todo la pintura y la escultura, aunque también me interesan los proyectos interdisciplinares, experimentales. Trabajo y vivo en Madrid.Pero viajar y los proyectos internacionales y colaborativos como este que presentamos hoy son parte muy importante de mi trabajo. El tríptico que presento en esta exposición se llama El pulso de la naturaleza. La interacción hombre y naturaleza es un tema constante en mi obra.Y creo que quería conectar con esta idea de pulso que nos rige y nos conecta tanto a la naturaleza como a los hombres, trabajando sobre los océanos, los bosques, la geología, los cielos. Podéis observar que es una pintura que es abstracta, pero hay caligrafías, símbolos que se reconocen.Para mí es muy importante también el material en el que he trabajado en tela de barco antigua, de un velero, y esa tensión entre hombre y naturaleza un poco es lo que quería representar. Y nada más, muchas gracias. 我是慧芳，然后我姓张，我是台湾台南人，现在呢在新加坡大概是居住了超过10年的时间，所以我一般来讲在新加坡刚好也有一些时间，然后也是被师运鼓励可以继续的创作，所以我大概创作的时间也是从到了新加坡开始。过后几年之后开始做创作，这样。那我自己本身的创作呢，就是延续之前在大学的时候我学习到的一些比较我个人自己是蛮喜欢素描的这个方式，然后我用很多碳粉跟水的一些结合。那现在呢，我就是做蛮多碳粉，然后水以及那个金箔的这个作品。对我的作品大致上是用这些元素来组成的。那之前在新加坡开过2个个展，
第一个个展呢，它是跟祭坛画有关系的。那第二个个展呢，就会比较偏向东方的意象山水的部分。这一幅系列呢，它其实是跟我们的心跳有一些关系的，就是因为我做了很多关于意象山水的东西，那每一幅作品都是代表着一个人的生命，不管我们的生命是长是短，每一个人的人生都会好像记载在一个书册里面的样子。那所以我的作品呢，它就是一幅画，然后像在书里面的某一个页面的样子。我这部分的话呢，我这是在探讨的就是怎么样子，就是人的生命是怎样子能够有价值的，那它的价值是在哪个部分？主要的话，这一系列呢，有的那个灵感的来源，主要是因为有朋友，然后他的小孩子出生不到几天之后就去世了。那我们也都在想说，那这么小的小朋友出生了之后，他就死亡了。那有些人可能活得30-40岁，因为意外或者是疾病而去世。那有些人他活得非常的久的时间，那什么样子是能够给这个人带来一个足够的价值？对，所以这是我想要探讨的一个部分。那跟这一次的展览，因为是心跳的关系，我觉得它是一个蛮符合的。因为我这一系列的作品这样排列起来，有不一样的色块，还有不一样的这个律动的感觉，那就也是代表着每一个人在某一个点的相遇，或者是说他对，好像我们这一群艺术家。每个人的生命的阶段不一样，然后每个人用的做作品的方式也都不一样，然后我们正在体现都是不一样的价值观，然后不一样的世界观，所以我觉得这种碰撞是很有趣的。大家好，我叫郑龙轩，我来自台湾，我的作品内容主要是平面绘画，我一直都是以平面绘画作为我创作的主轴，内容会有一些场景，然后场景里面有一些人物，那我用这些场景跟人物来表现关于绘画它的精神性，以及我创作的当下一些状态。我这次带来的作品，然后如果你有看画面的话，它画面中间是一个场景，然后场景里面有一个很锐利的空间，有一个框架。那我把它想象成，这个框架好像是一个未来的愿景的感觉，因为这一次 Instinc 它这个展览是20周年的联展，那我就是想说，会不会未来它还会有30年、40年、50年这样？所以我画这张画，然后看的画中里面还有一个有点像是影像的快要生成的那种感觉，那把它隐喻成这个空间或者是这个展览，它可以一个延续，有一个未来。那但是这个未来是什么样子的样貌，还不是很确定。所以我透过一些比较扭动的线条跟色彩，然后去表现这个未来的可能性跟愿景。然后那它的媒材是油彩画布，那我没有我的画布我没有直接绷在木框上，而是直接就是用软的布的形态去把它钉在墙上。我觉得这样子看起来比较轻松，比较轻盈一点。那也预示了这个未来，或者是期望这个未来它可以是很轻盈、很轻松，然后有比较有机、比较有变化性的这个感觉。Hello everyone, my name is Justin Lee， 来自新加坡。我的创作的范围是属于普普艺术 （pop art）， and I also doing printmaking and also art education. In this new series of artwork, is actually a response to INSTINC20. So I'm looking back at my art practice in the past 25 years. The things that inspired me, the things that really, taught me how to make
myself a better person, and also my art making process. I also developed something that reflect upon myself, and I brought a luggage which signified as a journey of my art practice, and then included all the objects which is like books, cassettes, CDs, and the things that I read. So these are the things that really make me who am I today. So I am very grateful that I have such a long journey, making not only just art, but also making friendship, the people that I meet every day, every month, every show. So I'm very grateful for this project, and also thank you for INSTINC20 and also Absolute Space for the venue. Thank you very much, and I hope that every one of you can come and enjoy the show. Hello friends、私は日本から参加している川田千尋と言います。私の制作テーマは描く行為を続けることです。私は人間の想像力を信じています。そして人間は何かが見えない時こそ想像力が最も刺激されます。数万本もの線を絵の中に描きますけれども、私は具体的なものを描きません。この線は見えるものと見えないもの、境界、つまり地平線のようなものであると言えます。インスティンクがさまざまなアーティストとコラボレーションを続けてきた20年間をもって20メートルの布の上に絡み合う線を引きました。赤い線が布の上でドクンドクンと心拍のように波打っています。線はたくさんあって一つ一つの線がどう違ったのかを観客は把握できませんが、ただここにたくさんの時間があったことを感じて見てほしいと願っています。そしてもう一つここにあるのは次の10年間を期待する10メートルのドローイングです。2024年の今日、観客は丸められたこのロールの中を見ることはできませんが、10年後にこのロールを開くことができるでしょう。My name is Kuros Nekouian. I'm a half Iranian, half German artist living in Munich. I started with painting, but then after some time I added sculptures or objects and made installations with them. In the beginning it was mostly analog, like oil painting, and objects also made like these objects here. Then later I added a lot of work with made on the iPad, paintings on the iPad, and lately also VR, creating objects in VR and also spaces in VR that are inhabited by my objects. These are 10 pieces of a larger swarm. I got roughly, I think, 90 objects. They are called Boids. Boids is a software to simulate swarm behavior. So there are like 90 different individuals forming different swarms at different locations. And since we are here for this exhibition with 10 artists, I decided to have a small swarm of 10 individuals representing each of the 10 artists, and then made an installation here, site-specific, and decided how it will look and go together with the other artwork. Hi, I'm Hsuan from Singapore. I'm a contemporary ink artist and also the founder of Instinc. I am drawn to the rich history and potential of ink painting. And my art practice is about pushing the boundaries of ink. And in order to do that, I'm always trying to fuse traditional techniques with unconventional tools like rollerblades, remote control cars, and toy robots. In this exhibition, I'm using a new 3D printed remote control robot. In this exhibition, the backdrop of this work, the installation, is first the process is using this robot to create the marks, and then I capture the marks with my mobile phone, choosing my most favorite section, and then putting through a program that make the glitching effects, and then blown up to this backdrop here.
And in this work, I'm questioning like a machine without a heartbeat, because the concept is lub-dub, lub-dub. So this machine without a heartbeat, what is the difference between this robot making the marks that is so different from a human hand? So my question is, what is real and what is artificial? I think it's very interesting, especially for my works. It's always about juxtaposing something that is a very old medium like Chinese ink with something that is very current and relevant. So to me, I think my work is also stepping into new media. So I'm very interested in new media, and I feel that new media art is very exciting. My name is Yuuri. I'm from Singapore, and I work in the media of digital art, video art, and media art. I am also a lecturer in La Salle, the University of the Arts, and I'm also a co-founder of the art collective Intermission and the studio Hot House in Singapore. My work is about the idea of archiving in the digital format, and especially in the virtual reality technological means. And I like to work with the idea of heritage, history, and culture. So for the show, I scanned my old flat, my old apartment, which is a typical HDB. And it was on the last day of the sale, before we handed the key to the new family. So I scanned the apartment and I put myself digitally inside the spaces as a reminder of the happenings and the spaces that I lived before. So in this apartment, I live with my family for almost 20 years. And today, we each have our own homes. 日本より参加しているkabata Yuuriと申します。私は簡単な法則に基づいた自己相似的に反復する動作によって生成されるフラクタル的な関係図像を主にモノクロームでペインティングをしたり、時にはインスタレーションで発表しております。海岸線や植物、あと雲の形とかですね、そういった自然物に見られるフォルムはしばしば自己相似的な反復によって形成されるものなんですけれども、私の制作はそうした自己相似的な反復を使っているものです。生成される抽象的な図像はしばしば自然物に似た形を持ちます。森を描くときに一つ一つ木の葉を枝で描くことは難しいことですけれども、木の枝や葉の法則を理解してそれを展開することで森を描くことができるかもしれないといったものです。私の制作はそうした反復を使ったものです。今回の作品では重力を使っていわば地球とコラボレーションした手法を使っています。コラボレーションという言葉はインスティンクを思い出すときにまず思う言葉なんですけれども、地球の脈動とリンクするこの4連作の作品は春夏秋冬の四季を意識したものでありまして、過去現在未来における365日の地球の脈動を思うものというものです。Hi, my name is Phang. I'm from Singapore and I'm a multidisciplinary artist. I work across different genres, but mainly dealing with biology, the body as interface. Currently, I'm preoccupied with relationships and the aging body. This current work is part of a much longer gesture called pre-post. That is a letter writing project to do with writing goodbye letters, inspired by a letter discovered in Antong, South Korea, of a widower's letter to her deceased husband. As I reflect upon this exhibition about the communities that we've formed, I also think about how we actually say goodbye to each other, as any relationship will end eventually. For this installation itself, the letters in the shape of aerograms flutter across the wall, showing the fragility of the paper and how the ink actually dissolves and the words and memories fade in and emerge as well.
For this exhibition, there will be a group performance of which I will be sitting in one corner quietly, almost invisibly, working with disposable toilet paper and tissues, carefully arranging them in a nice neat row and also a stack. As the performance is punctuated by the robots of Hsuan and the sounds of Urich and also Justin traversing the gallery space, my stationary performance focuses in more on the care it takes to put things together using very fragile, single-use disposable materials that are meant to be disposed of, focusing on the fact that any relationship requires care in the present. So I also think about the soft, romantic colors and aesthetics of either my performances and my installations as well. When it comes to the singular act of saying goodbye, within this message, there is actually a whole terrain of complicated emotions, referring back to the widower's letter on which this installation is based. Her letter, as she was carrying her unborn child to her dead husband, was filled with happy memories, anger, sadness, grief, anguish, hope, dreams. A whole kaleidoscope of interlacing sentiments. It's such a rich territory. So goodbyes are never just one single gesture, but a continuing process embodied by the person still living. Happy birthday, Instinc! Instinc 生日快乐！